Hello students and welcome to your today's English video session. In this video session we are going to see the poem The Listeners. The poem was written by Walter de la Mare. Yes, Walter de la Mare, he was an English poet and a short story writer and novelist. He is best known for his works for children. The Listeners is said to be his most famous poem. Walter de la Mare, he was an English poet and he was famous poet and he was widely known for his children's work. Especially he wrote supernatural fictions. Okay, let's see the poem. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door. Okay, so before I'm going to start the poem, I would like to give a glance that imagine that you are walking into a grove. Grove means graveyard, or else any haunted place like nobody is entering that place. The place something like that. Okay, you are walking into that place at 12 o'clock, and then you feel that somebody was walking behind you and they were following you. But suddenly when you turn back, nobody was there. Okay, just imagine that situation. How would you feel? So you feel very terrific, right? Horrific. So just listen the poem with the same feeling. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door. And his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor, and a bird flew up out of the torrent. Oh, above the traveler's head. Okay, this poem starts with the traveler. A traveler was coming from a place, an unknown place, so he wanted to take rest. So he was dismounted from a horse. He was riding by his horse, so he was dismounted by a horse, and then he was approaching towards a house. So he was knocking the door, and the entire time was, it's a noon time, it's a midnight, and then the entire place was filled with darkness. So he was knocking the door and the moonlight was flashing on the door. So he was asking the question, is there anybody in the house? And then his horse ride, it was very silent, and then it was champed the grasses of the forest ferny floor. Ferny floor abdina, it's a plant but it has no flowers. ஃப்ளவர்ஸே இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா, செடிகள் முளைச்சிருக்கும்ல, அதுதான் ஃபர்னி ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த குதிரை என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குது, அந்த இருக்கிற கிராஸஸ், அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன செடி இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அமைதியாக சாப்பிட்டுருக்கு. அண்ட் தென் வென் இட் வாஸ் ஈட்டிங், அதை அப்படி இந்த சூ பண்ணுற சத்தம் அந்த அமைதியான அந்த நிசப்தமான அந்த நடுராத்திரியில் அவ்வளோ சத்தமாக கேட்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் அ பேர்ட் ஃப்ளூ அவுட் ஆஃப் த டரண்ட் above the traveler's head, as it was an old house. Normally if it is a old house, nobody was there, right? So suddenly ஏதாவது சத்தமோ இல்லை ஆள் நடமாட்டமோ தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற பறவையோ இல்லை பேர்ட்ஸ் இல்லைன்னா வவ்வால், அதில் இருக்குள்ள பேட், இது எல்லாமே சடனாக அப்படியே பறந்து போகும்ல, நம்ம நிறையா மூவிஸில் பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி எ பேர்ட் ஃப்ளூ அவுட் ஆஃப் த டரண்ட். ஸோ டரண்ட் அப்படின்னா அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் ஒரு வீட்டில் மேலே வச்சுருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ யூ கேன் see this picture and it is somewhat light. ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கும் இல்லையா, அந்த 12 noon போட்டிருக்குல, அது பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் டரண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சின்ன கோன் ஷேப்பில் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுலேருந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எ பேர்ட் ஃப்ளூ அவுட் ஆஃப் த டரண்ட் above the traveler's head. And he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said. So again the traveler, he was knocking the door. Smote means knocking loudly. Okay, the traveler knocked the door again for the second time and he asked the same question, is there anybody there? But no one descended to the traveler. No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes. So nobody was answered to the traveler, and then even he couldn't see any head from that leaf-fringed sill. So you can see that இங்கே வந்து நிறைய லீவ்ஸாக இங்கே இடத்துல கொடுத்துருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அந்த டோர் பக்கத்தில் நிறைய விண்டோஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த விண்டோஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த மணி பிளான்ட் மாதிரி ஏதோ ஒரு பிளான்ட் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த விண்டோ சில் வழியாக கூட யாருமே பார்க்கல அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Where he stood perplexed and still, but only a host of phantom listeners. Okay, so but he didn't give up. He was keep on knocking the door and asking, was there anybody there?
So the poet, the traveler was confused. Perplexed means confused. அவருக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிருச்சு, ஆள் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு. பட் என்ன பண்ணுறாரு அவர், இருந்தாலும் இந்த டோரை நாக் பண்ணுறதுல விட்டு கொடுக்கவே இல்லை. பட் ஒன்லி a host of phantom listeners. ஸோ host of phantom means host அப்படின்றது கலெக்டிவ் நவுன் ஃபார் phantom. ஸோ phantomனா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பூதம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இட்ஸ் அ கோஸ்ட். பட் கோஸ்ட்னால் ரொம்ப டெரிஃபிக்காக பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருக்காது. குழந்தைங்க வந்து பெரியவங்களை பயமுறுத்துறதுக்கு ஒரு போர்வை முகத்தில் மூடிட்டு பூன்னு சொல்லி பயமுறுத்துவாங்க இல்லையா, ஸோ அதான் ஃபேண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ கேன் see this picture. So this is the picture of a phantom. So in that house a host of phantoms listens. ஸோ அந்த ஹவுஸில் யாருமே கிடையாது, இந்த ஹோஸ்ட் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுதுங்க, a host of phantom, இந்த லிசனர், இந்த ட்ராவலர் சொல்கிறத கேட்குதுங்க. That dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight. So even though they were living in that house, they didn't answer. They were still listening in the quiet moonlight. To that voice from the world of men stood thronging the faint moonbeams of the dark stair that goes down to the empty hall. So the traveler's voice was echoing from the door till the empty hall. அந்த வீடு மொத்தமும் அந்த ட்ராவலரோட சவுண்ட் எக்கோ ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. பட் நோபடி வாஸ் ஆன்சரிங். அந்த வீட்டில் இருக்கிறது யாருமே கிடையாது, பேய்கள் மட்டும்தான் இருக்குது, அந்த ஃபேண்டம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. பட் அதுங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, they are not answering, they were just listening to the traveler. Hearkening in an ear stirred and shaking by the lonely travelers call. So hearkening apna listening. So the phantoms, they are listening very very attentively in an ear stirred. அதாவது எம்டி ஹாலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே எக்கோ அடிக்கும், நம்ம லைட்டாக மெதுவாக பேசினாலும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மொத்த வீடுமே இருக்குது. அண்ட் தென் இந்த லோன்லி ட்ராவலர்ஸோட கால், இஸ் தேர் எனிபடி தேர் அப்படின்ற அந்த சத்தம் மட்டும் அந்த வீடு மொத்தமும் கேட்டுட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.